oxidized lipids and its effect on fish. Now, what is oxidized lipid? When lipids react with oxygen, they become oxidized lipids and produce several toxic compounds. Types of lipid oxidation. Autooxidation, most common pathway, initiated by free radicals and accelerated by oxygen exposure. For example, oxidation of linoleic acid, which is a polyunsaturated fatty acid in vegetable oils, forming hydroperoxides. Then photooxidation, triggered by UV and visible light, produce highly reactive singlet oxygen. For example, oxidation of fish oils exposed to sunlight, leading to sunlight rancidity. Then enzymatic oxidation. It is caused by lipoxygenase, commonly present in plant-based feed ingredients. It leads to rapid breakdown of fatty acids. For example, oxidation of linoleic acid in soybeans by lipoxygenase forming hydroperoxides. Then thermal oxidation. It occurs during high temperature pellet processing and storage. It causes rapid peroxide formation and polymerization. For example, we can say frying vegetables oil at 180 degrees Celsius leads to polymerization and formation of aldehydes and trans fatty acids. Then we have primary oxidation products. Hydroperoxides are the initial compounds formed. They are unstable and easily break down into secondary toxic products. High hydroperoxide levels indicate the early stage of lipid spoilage, formed more rapidly in feeds containing fish oil or soybean oil. Primary oxidation doesn't yet produce strong odors but signals danger. Most often measured using peroxide value in feed analysis. Then in secondary oxidation products, aldehydes, highly reactive and toxic from adducts with proteins and DNA, major contributor to oxidative stress in fish tissue. Then ketones cause strong rancid odors and off flavors in fish flesh. Epoxides disrupts cellular integrity and membrane fluidity. Then volatile organic compounds, it affect feed palatability, causing reduced feed intake and often measured using TBA, means thiobarburic acid test. Now my teammate will continue from next slide. Thank you, Tipu. Polymerization product developed during advanced oxidation stages include trimers and polymeric triglyceride. Cannot be digested easily, lowering feed utilization. Accumulate in the liver, causing chronic inflammation. Increase viscosity of oils, reducing feed mixing quality. Indicate severe oxidative damage in feed oils. Mechanisms of toxicity in fish. Oxidized lipids generate reactive oxygen species such as a superoxide and hydroxyl radical. Reactive oxygen species attract cell membrane through lipid peroxidation, result in reduced membrane fluidicity and loss of cell function. Oxidized compound modify protein, impairing enzyme activities. Interfere with microbial function, reducing ATP production, cause DNA strand breaks and damage genetic integrity. Disturb hormonal balance and metabolic regulation.
Effect on growth and metabolism. Lower energy availability due to impaired lipid metabolism. Induced feed consumption because oxidized feed tastes bitter. Decrease in growth hormone activity. Lower FCR due to inefficient nutrient absorption. Increased metabolic cost to detoxify harmful oxidation product. Overall reduced productivity in commercial aquaculture system. Effects on organ health. Liver. Enlarged liver, hepatomegaly. Fatty liver due to accumulate of damaged lipid. Reduce detoxification availability. Intestine. Damage to enterocyst and villi. Poor absorption of amino acid, lipid, and minerals. Kidney. Reduce excretion efficiency, accumulation of toxic metabolites. Gills. Oxidative damage, affect respiration, reduce oxygen uptake efficiency. Now I will hand over Sharafi. Okay, my topic is the effects on immunity and reproduction. Oxidized lipids weaken the immune system of fish by damaging immune cells and lowering lysozyme activity and antibody production. So the fish becomes more prone to disease. Increased incidence of bacterial and fungal infections also occurs. Oxidized lipids impair hormone production such as estrogen and testosterone. Poor oocyte development in females, reduced sperm quality and motility in males. Lower hatchability and larval survival rates. Now, the causes of oxidized lipids in feed. Poor quality fish oil or plant oil used in feed production. Then long storage periods in warm or humid environments. Exposure to sunlight during transport or scale. High temperature during pellet extrusion. Lack of antioxidant supplements in feed formula. Aging raw materials before use in feed meals. Improper packaging like thin and air permeable bags. Now we have the prevention and management strategies. Lipid oxidation can be controlled by adding antioxidants such as vitamin E, BHT, BHA, and ethoxyquin. BHA means butylated hydroxytoluene and BHA is butylated hydroxyanisole. Store should be feed in airtight, moisture-proof bags. Keep feed in cool, dark, dry environments to slow oxidation. Regularly monitor of peroxide value and TBA value helps detect oxidation early. Use fresh oils with low initial oxidation levels. Rotate stock, first in, first out system. Avoid storing food near heat sources. Add rosemary extract or tocopherols for added protection. Now the final conclusion. Lipid oxidation generates toxic compounds like peroxides, aldehydes, ketones, and free radicals. These compounds can degrade food quality, produce off flavors, and pose health risks. Preventive strategies such as antioxidants, proper packaging, and other control strategies that we have mentioned below should be done. Understanding these toxic constituents is vital for food safety, nutrition, and shelf life extension. Thank you, everyone. তোমাদের এটা বেশি হাই হয়ে গেছে। হাই হইলো দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের পিচটা উল্টাচ্ছ ডিজাইনে, তোমরা পিচটা তোমাদের পিচটা উল্টেছে কিন্তু আমাদের এখানে পিচটা উল্টায় না, আমাদের রেকর্ড করা আছে, দেখো অর্ধেক পিচটা উল্টে আছে, যার জন্য দেখা যাচ্ছে তোমরা পরের পেজে পড়ে যাচ্ছ, আমরা আগের পেজে পড়ে আছি। এবং এটা আসার পরে লাস্টে আসার পরে সে কিছুটা ঠিক করছে স্বামী, কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে যে
এই সমস্যাগুলো রয়ে গেছে, শুরুর দিকে তো পুরাটাই এই সমস্যাগুলো রয়ে গেছে। ঠিক আছে, সেজন্য তোমাদেরকে এই বুঝতে হবে। 2 নাম্বার হলো তোমাদের স্লাইড যদি যাই, ফার্স্ট স্লাইডটা যাও, একদম ফার্স্ট স্লাইডটা। হ্যাঁ, এটা এটা হলো একটা অপ্রয়োজনীয় স্লাইড। এই স্লাইডটা কোনো দরকার আছে? না নাম আছে, না রোল নাম্বার আছে, কিছুই নাই। এটা দরকারটা কি? তোমাদেরটা শুরু হবে এইখানে, এবং এইখানে তোমাদের টাইটেল থাকবে এবং তোমাদের নাম থাকবে। তার বাদ দিয়ে তোমরা খালি তোমাদের নাম দিচ্ছ, এবং দিস টাইটেল যদি চাই, আমরা 3 জন, তো তোমরা 3 জন তো বোঝাই যাচ্ছে। এখানে তোমাদের ইয়ে টাইটেল থাকবে, এবং যার জন্য তোমাদের এইখানে যায় ইটা হচ্ছে টাইটেল পরে চলে গেছে। যখন তোমার টাইটেল দিছো, সেখানে কি নাই? সেখানে তোমাদের নাম পরিচয় আবার নাই। আর এই টাইটেল যখন দিছো, এটা তোমার স্লাইড চেঞ্জ করতে যায়, তুমি যে ভিডিওতে দেখবা যে আমি রেকর্ড করা আছে, তুমি পরের পেজে চলে গেছো, অর্ধেক আছে এইটা আর অর্ধেক আছে। আর এই ডিজাইন তোমরা কেমন এসেছে? পৃষ্ঠা উল্টাবে, পৃষ্ঠা উল্টাতে যায়, তুমি যাও পরের স্লাইড কি করো, ক্লিক করো পরেরটায়। এই যে দেখো, অর্ধেক দেখা যাচ্ছে, অর্ধেক আগের স্লাইড, অর্ধেক পরের স্লাইড। এই যে পৃষ্ঠা উল্টাতে যায়, দেখছো পৃষ্ঠা অর্ধেক উল্টে আছে, পুরোটা উল্টে নেই। যে এখন দেখা যাচ্ছে এরকম ভাবে। তোমাদের যে পৃষ্ঠা উল্টার এই ডিজাইন আমি জানি না কোথা থেকে আসলো। এই পৃষ্ঠা উল্টাতে যায়, তোমার পৃষ্ঠা অর্ধেক উল্টাই আছে আর বাকি অর্ধেক নাই। তুমি পড়ে যাচ্ছ হলো পরের স্লাইড, আর লেখা দেখা যাচ্ছে আগের স্লাইড, পৃষ্ঠা পুরোপুরি উল্টায় নাই। বুঝতে পারছো? তো যখন তোমরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবা, এই জিনিসগুলো খেয়াল করবা, কারণ তোমাদের তো কাজ তো দর্শককে দেখানো। এখানে আমিও দর্শক, তোমার বন্ধুরা তারাও দর্শক, এবং আমরা ভিডিও করছি, তারাও দর্শক থাকবে। দর্শক তোমরা দেখবা যে তোমরা বলতেছো এক জিনিস, আর পৃষ্ঠা আগের পৃষ্ঠা রয়ে গেছে, তো দর্শকের তো ই হবে না। আরেকটা জিনিস, কিছু তোমরা ছবি টবি দিতে পারতো। আচ্ছা যাও, আচ্ছা তোমরা যে বলছো যে কি বলে, যে ই টেস্ট, আমাদের যে অক্সিজেশন টেস্ট করার জন্য কি টেস্ট জন্য দিচ্ছ তোমরা? পারক্সাইড আর টিভিএ। টিভিএ টেস্ট মানে কি? তুমি যাও, ওই টেস্ট, 2টা টেস্টের নাম দিছো, পারক্সাইড আর একটা কি দিছো? স্যার টোটাল এটা কি টিবিএ স্যার, থাইরো টিভিএ এটা না, বারবিউটারিক অ্যাসিড। পারক্সাইড ভ্যালু যে 2টা টেস্ট দেখো, যে ভালো না খারাপ জানার জন্য 2টা টেস্ট দিছো, পারক্সাইড টেস্ট আর একটা কি যেন টেস্ট দিছো, যেখান থেকে তুমি পড়া শুরু করলা। যাও আরো নিচের দিকে যাও, আরো নিচের দিকে যাও। টিবিএ ভ্যালু, টিবিএ ভ্যালু কি? স্যার এটা স্যার ওই লিপিড মেজার করে স্যার ফুডের মধ্যে। থাইরো কিভাবে করে? স্যার ডেনসিটি মানে ইন্ডিকেট করে স্যার এটা। জিনিসটা কি আমাদেরকে বলো। স্যার আসলে লিপিডের মধ্যে স্যার পার অক্সিডেশন যে মানে পার অক্সিডেশনের মানে কতটুকু মাত্রায় আছে স্যার, এটা নির্দেশ করে আর কি। এটা তো পারক্সাইড ভ্যালু, বিবি, তাই না? স্যার টিবিএ স্যার। তুমি একটা জিনিস দিছো, তুমি নিজে জানো না। আচ্ছা ঠিক আছে, পারক্সাইড ভ্যালু কিভাবে মাপা যায় জানো? আমরা গত সেমিস্টারে পড়াইছি তোমাদেরকে, আয়োজোমেট্রি পড়াইছি না? জি স্যার। সেই আয়োজোমেট্রি টেস্টের মাধ্যমে আমরা পারক্সাইড ভ্যালু চেক করতে পারি। রোজমেরি জিনিসটা কি বলতো? কি রোজ মেরি, এই যে লাস্টের লাইনটা দেখো, অ্যাড রোজমেরি এক্সট্রাক্ট। স্যার রোজমেরি একটা মানে ফ্লাওয়ার আর কি, মানে এটার এক্সট্রাক্টটা বুঝাইতে চাইছে। বাংলা কি এই ফ্লাওয়ারটার বাংলা কি? দেখছো এই ফ্লাওয়ার কখনো? আচ্ছা দেখছি না, বাট নাম তোমাদের শুনছি। ফিশারিজ বিল্ডিং এর নিচতলায় নতুন লাগানো আছে গাঁদা ফুল। গাঁদা ফুল নাম শুনছো? জি স্যার, জি স্যার। দেখছো তোমাদের ফিশারিজ সামনে গাঁদা ফুল? জি স্যার। এই গাঁদা ফুলের ইংলিশ হলো রোজমেরি। তা তোমাদের রোজমেরি তোমাদের মানে সামনে তোমরা বলতে পারছো না, লিখে দিছো, তাইলে হবে? আচ্ছা রোজমেরি দিলে কেন তোমার ই কমে, এই যে কি বলে
নাম কি, র্যান্সিডিটি কেন কমে? স্যার রোজমেরিতে আপনার ন্যাচারাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে, যেমন ওই কি কি? কার্নোসিক অ্যাসিড, কার্নোসল, এগুলো স্যার একটু বেশি থাকে। অ্যান্টিফ্লেমেটরি, তারপর সাপ্লিমেন্ট ফর প্রিজারভেটিভ, অ্যান্টিফ্লেমেটরি এন্ড পটেনশিয়াল অ্যান্টি ক্যান্সার প্রপার্টিজ, এগুলো বেশি থাকে স্যার। সেটা তো আছে ক্যান্সার, এটা তো ক্যান্সার না, এটা হলো আমরা র্যান্সিডিটি। তার মধ্যে ভিটামিন ই আছে, তারপর আপনার এটা আরেকটা আছে হলো ভিটামিন এ আছে, ঠিক আছে? জি স্যার। এই জন্য তোমরা তো জানো যে তোমাদের ব্যাচের ছাত্ররাই আমাদের ল্যাবে রোজমেরি নিয়ে গবেষণা করতেছে। আমাদেরকে ভিডিও আছে, দেখো যে আমরা গাঁদা ফুল নিয়ে গবেষণা করতেছি, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে কি বুঝেন? ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। সেটা একটা আমরা তো ওল্ড ফ্রিজে অনেক মেথড সময় ইউজ জিনিস করা রাখি, হয়, যেখানে যেটা স্টোর আগে আসে তাকে ভিতরে ঢুকাই রাখি, আর যেটা জি স্যার। পরে সেটা সামনে রাখি, এবং খাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে সামনেটা আগে করি। এটা ঠিক না। যেটা তুমি আগে নিয়ে আসছো সেটা আগে খাইতে হবে, আর যেটা পরে নিয়ে আসছো সেটা পরে খাইতে হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। ফার্স্ট যেই খাবারটা তোমার আগে ঢুকছে সেটাকে আগে মাছে খাওয়াই দিতে হবে। যে খাবারটা পরে, কারণ তুমি যদি পরের খাবারটা আগে খাওয়াই দাও, তা আগেরটা সেটা দেখা যাচ্ছে অনেকদিন পরে যায় ডেট পার হয়ে যাবে। সেজন্য ওই ফিড মিল গুলো খালি ই ফিড মিল না, কি বলে, ফিশ ফিড না, যত ফিড মিল আছে, পোল্ট্রি ফিড বা যে কোনো ফিড মিলেই এই সিস্টেমটা ফলো করতে হয়, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। তোমরা কি জি জানো স্যার। যে আমার প্রথম চাকরি ছিল ফিড মিলে?